Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So, today we are going to learn how to make a microcontroller read the real world. ఒక మైక్రోకంట్రోలర్ని ఎలా రియల్ వరల్డ్ని ఎలా రీడ్ చేసేటట్టు ఎలా చేయొచ్చు అంటే థింక్ అబౌట్ ఇట్ లైక్ టెంపరేచర్ సౌండ్ లైట్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఆల్ రియల్ వరల్డ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ అనలాగ్ బట్ మన STM32 కానీ మన కంప్యూటర్స్ కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. సో ఈ రియల్ వరల్డ్ అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ఈ వన్స్ అండ్ జీరోస్గా ఎలా మారుతున్నాయో తెలుసుకోవడమే ఈ వీడియో. ఇన్ దిస్ వీడియో we are going to learn about analog to digital conversion, and by the end of this video I hope you'll understand exactly how it internally works, and you'll be able to configure it from scratch, register by register, on STM32 with no libraries and no shortcuts. We are going to cover two core concepts first, sampling and quantization, and then we'll write the actual configuration code step by step, and let's get into it. సో ఇప్పుడు శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. శాంప్లింగ్ అంటే ఒక కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ని రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫోటో తీయడం అనమాట. అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ఒక కంటిన్యూస్ వేవ్ మూవ్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి ఐఎమ్ టేకింగ్ అ పిక్చర్, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఎ పిక్చర్. సో ఈ ఫోటో అనేది ఉంది కదా, దాట్ ఈజ్ అ శాంపుల్. టేకింగ్ దిస్ ఫోటో ఈజ్ అ శాంపుల్. ఇలా శాంపుల్స్ని తీస్తే ఆ ప్రాసెస్ని మనం శాంప్లింగ్ అంటాం. సో ఒక్కొక్క ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి నేను ఫోటో తీస్తున్నా. ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నాం అంటే కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ప్రతి సెకండ్కి మన రియల్ వరల్డ్లో ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్ని కంటిన్యూస్ కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెంపరేచర్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ప్రతి సెకండ్ మారుతూనే ఉంటుంది. సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటే దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ డేటా. ఇంత డేటాని కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్. ఇంత డేటా అవసరం కూడా లేదు నిజానికి. అంత వీ డోంట్ నీడ్ ఈవెన్ దాట్ మచ్ డేటా టు అనలైజ్ థింగ్స్. సో వల్ల ఏం చేస్తామంటే మనం మొత్తం డేటాని తీసుకోము. డేటాలో శాంప్లింగ్ చేస్తాం. అంటే ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి ఎవ్రీ 5 సెకండ్స్కి మాత్రమే మనం డేటా వాల్యూని తీసుకొని, ఈవెన్ వోల్టేజ్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ ఏదైనా సరే ఆ వాల్యూని తీసుకొని విల్ మేక్ ఎ సిగ్నల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇమేజ్లో కూడా చూసుకుంటే ఫస్ట్ అనలాగ్ సిగ్నల్ స్మూత్గా ఉంది. తర్వాత మనం శాంప్లింగ్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ సీ దాట్ దాని డీటెయిల్ కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఈ వేవ్లో చూసినట్లయితే రైట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ స్మూత్, బట్ ఈ సిగ్నల్ అలా లేదు. ఈ సిగ్నల్ ఫస్ట్ ఇలా 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 ఇలా. సో దీని నుంచి మనం చెప్పొచ్చు, మనకి ఎక్కడనైతే ఇలా ఒక పీక్ వస్తుందో ఆ పాయింట్లో మనం వీఆర్ టేకింగ్ ఎ శాంపుల్, అండ్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ మన శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ డ్యూరేషన్ విల్ బి టేకింగ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్. ఈ సిగ్నల్ ఫోటో తీస్తున్నాం, అది ఇక్కడ వరకు అవన్నిటిని మర్జ్ చేస్తే ఇది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ శాంప్లింగ్ వీ విల్ బి డూయింగ్ క్వాంటైజేషన్. ఇప్పుడు క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి, దాట్స్ ద క్వశ్చన్. సో బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంటైజేషన్ లెట్ us క్విక్లీ సీ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే we can see that this is the picture A, that is the original signal that we need to sample, right? ఒరిజినల్ సిగ్నల్ స్క్రీన్ మీద మీకు ఫాస్ట్ కనిపించే వేవ్ అనేది ఒరిజినల్ అనలాగ్ సిగ్నల్, స్మూత్గా కంటిన్యూస్గా ఉంది. దాని కింద 3 types ఆఫ్ డిఫరెంట్
శాంప్లింగ్ రేట్స్ చూపించారు. అంటే అసలు, అసలు కాన్ఫిగరింగ్ ద ఏడీసీ అంటే ఏంటి? అసలు మనం రిజిస్టర్స్ ఇవన్నీ టచ్ చేసే ముందు దీని గురించి అర్థం చేసుకుందాం. అసలు ఏం చేస్తున్నాం యాక్చువల్ ఇక్కడ? నార్మల్‌గా మన STM32 చిప్స్ అనేది ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకొచ్చిన తర్వాత అదొక డిఫాల్ట్ స్లీప్ స్టేట్‌లో ఉంటది. అంటే అందులో ఏం రన్ అయితలేదు. నథింగ్ నోస్ వాట్ టు డూ. నథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్. ఇట్స్ లైక్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయీ ఆన్ డే 1. డే 1లో ఉన్న కొత్త ఎంప్లాయీ లాగా అన్నమాట. టాలెంటెడ్ బట్ కంప్లీట్‌లీ అన్‌ఇన్‌స్ట్రక్టెడ్. సో, ఇప్పుడు కాన్ఫిగరింగ్ ద ఏడీసీ అంటే మీన్స్ వి ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్. అంటే వేకప్, లిజన్ టు దిస్ స్పెసిఫిక్ పిన్, దిస్ ఈస్ హౌ ప్రిసైజ్‌లీ యూ షుడ్ మెజర్, కన్వర్ట్ వన్స్ ఆర్ కీప్ గోయింగ్, టెల్ మీ వెన్ యూ ఆర్ డన్. ఇదంతా గివింగ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. సో, మనం ఇది ఇన్‌స్ట్రక్షన్ కోడ్‌లో ఎలా ఇస్తామంటే క్లాక్స్‌ని ఎనేబుల్ చేయడం, ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఏ స్పెసిఫిక్ పిన్ దగ్గర మనకి డేటా వస్తుందో చెప్పడం. ఎక్కడ ఏ డేటా పిన్ దగ్గర అవుట్‌పుట్ ఇయ్యాలి, ఏ డేటా పిన్ దగ్గర ఇన్‌పుట్ ఇయ్యాలి. జీపీఐఓ పిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. జీపీఐఓ అంటే జనరల్ పర్పస్ ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్ రిజిస్టర్స్, పిన్స్. సో, ఇంకా ఎంత ప్రిసైజ్‌గా మనం మెజర్ చేస్తున్నాం అనేది ఎట్లా చెప్తాం? రిజల్యూషన్ సెట్ చేసి చెప్తాం. సో, కన్వర్జన్ మోడ్ అంటే ఒకసారి కన్వర్ట్ చేయాలా? లేకపోతే వి షుడ్ కీప్ గోయింగా అని. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు అసలు ఈ కన్వర్జన్ మొత్తం అయిపోయినంక మనము సీపీయూకి నోటిఫై చేయాలి గదా! కన్వర్జన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెట్స్ ప్రాసెస్ ఆన్ ఇట్ అని. సో, దానికి ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి. స్టేటస్ రిజిస్టర్స్‌లో ఫ్లాగ్స్‌ని సెట్ జేయాలి. వాటిలో ఒకటి మెయిన్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి ఈఓసీ ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఫ్లాగ్. సో, అదనమాట. సో, ఫస్ట్ హియర్ సంథింగ్ పీపుల్ మిస్ వెన్ దే స్టార్ట్ విత్ STM32. నథింగ్ విల్ వర్క్ అంటిల్ యూ టర్న్ ఆన్ ఇట్స్ క్లాక్. క్లాక్ ఆన్ చేసే వరకు ఏది వర్క్ చేయదు. థింక్ ఆఫ్ క్లాక్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఏ బిల్డింగ్. బిల్డింగ్‌లో ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి. హార్డ్‌వేర్ ఉంది. అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది. ఏమన్నా వర్క్ అవుతదా? వర్క్ అవ్వదు. నథింగ్ రన్స్. సో, మనం ఏం చేయాలంటే వి నీడ్ టు టర్న్ ఆన్ ద 2 క్లాక్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి జీపీఐఓ క్లాక్‌ని ఆన్ చేయాలి. సో, దీనికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఎనేబులింగ్ రిక్వైర్డ్ ఏడీసీ అండ్ జీపీఐఓ క్లాక్స్. సో, అది ఎట్లా చేస్తామంటే ఆర్‌సీసీ AHB1ENR అని ఒక రిజిస్టర్‌లో యూ కెన్ సీ ద రిజిస్టర్ హియర్. ఆర్‌సీసీ అంటే రీసెట్ అండ్ క్లాక్ కంట్రోల్. ఈ రిజిస్టర్‌లో వి హావ్ టు ఎనేబుల్ ద క్లాక్ ఆఫ్ పిన్ ఏ. ఇక్కడ మనం పిన్ ఏ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. అంటే జీపీఐఓ పిన్ ఏ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఎనేబుల్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 0th బిట్ పొజిషన్‌లో మనకి జీపీఐఓ పిన్ ఏ ఎనేబుల్ చేసేది ఉంది. ఇక్కడ జీపీఐఓ ఏఎన్. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇక్కడ. సో, దాన్ని ఎనేబుల్ చేయడానికి వి షుడ్ రైట్ కోడ్ ఇన్ సచ్ మేనర్. ఆర్‌సీసీ రిజిస్టర్‌లో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆర్ విత్ అంటే ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ ద ఫస్ట్ బిట్ టు 0th పొజిషన్. అంటే ఇక్కడనే 1 రాస్తున్నా. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 1. Here I am writing 1. Then this will enable the GPIO A pin. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు జీపీఐఓ క్లాక్‌ని ఎనేబుల్ చేసేసినాం. ఒక పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేను ఆర్‌సీసీ AHB1ER గురించి కొంచెం ఇన్ఫో ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో, ఆర్‌సీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ రీసెట్ అండ్ క్లాక్ కంట్రోల్. ఇట్స్ బేసికల్లీ ద పవర్ ప్యానెల్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ చిప్. ఎంటైర్ చిప్‌కి ఇట్స్ లైక్ ఏ పవర్ ప్యానెల్. బిట్ 0 ఏం చేస్తుందంటే బిట్ 0 ఎనేబుల్స్ ద క్లాక్ టు జీపీఐఓ A. సో, యూ కెన్ సీ హియర్ బిట్ బిట్ 1 విల్ ఎనేబుల్ ఇదొక 32 బిట్ రిజిస్టర్ అనమాట. ఈ రిజిస్టర్‌లో బిట్ 0 దగ్గర 1 పెడితే జీపీఐఓ ఏ పిన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ బిట్ 1 దగ్గర పెడితే జీపీఐఓ బి పిన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. బిట్ సి దగ్గర పెడితే జీపీఐఓ డి అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. బిట్ 4 దగ్గర పెడితే జీపీఐఓ ఈ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో, మనం ఈవెన్ ఇఫ్ వి కాన్ఫిగర్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్‌లీ
ఒకవేళ క్లాక్ లేకపోతే ద పిన్ ఈస్ లైక్ డెడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డెడ్ స్టేజ్, అది వర్క్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనాబ్లింగ్ ఏడీసీ క్లాక్. ఏడీసీ క్లాక్ని ఎలా చేస్తామంటే ఏపీబీ2 అనేది ఒక డిఫరెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ పెరిఫెరల్ క్లాక్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఎ పెరిఫెరల్ క్లాక్ ఎనాబుల్ రిజిస్టర్ అండ్ STM32 మైక్రో కంట్రోలర్స్లో that is a peripheral clock enable register. It is used to enable or disable the clock for peripherals connected to the high speed APB2 bus. High speed APB2 అనేది అదొక డిఫరెంట్ బస్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ వైర్ కనెక్టింగ్. సో వేరే పెరిఫెరల్స్ లైక్ టైమర్స్ కానీ యుఎస్ఆర్టీస్ కానీ వాటి ఎనాబుల్ బిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బిట్ 8, బిట్ 9, బిట్ 10, these are enable bits for ADC. You can see here, right? ఇవి enable bits for ADC. ఇక్కడ 4 and 5 చూస్తే యుఎస్ఏఆర్టీ. యుఎస్ఏఆర్టీ అంటే యూనివర్సల్ సింక్రోనస్ అసింక్రోనస్ రిసీవర్ transmitter, I guess, receiver transmitter. So that is for that is a communication protocol and we'll be covering that in another session. Now let's focus on ADC. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 16, 17, 18 దోస్ ఆర్ ఫర్ టైమర్స్, టైమర్ ఎనాబ్లింగ్ బిట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ కోడ్లో 1ని 8th పొజిషన్కి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే అర్థం ఏంటి, మనం ఇక్కడ 8th బిట్ని సెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 8th బిట్ దగ్గర వాల్యూ 1 పెడుతున్నాం. అంటే వీఆర్ ఎనాబ్లింగ్ ఏడీసీ 1 అవర్ బాయ్. ఓకే, ఏడీసీ 1ని ఎనాబుల్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇనీషియల్గా ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ ఏమో జీపీఐ క్లాక్ని ఎనాబుల్ చేసినాం ఫస్ట్ స్టెప్. తర్వాత ఏడీసీని ఎనాబుల్ చేసినాం. సో నౌ నెక్స్ట్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ద రిజల్యూషన్ యూజింగ్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్. కంట్రోల్ రిజిస్టర్ ఏముందంటే ఏడీసీకి ఏడీసీ CR1 అనే ఒక కంట్రోల్ రిజిస్టర్ ఉంది. ఫైన్, ఏడీసీ CR1 కంట్రోల్ రిజిస్టర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. ఇందులో వీ క్యాన్ సెట్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ using which bit, can you find it out? 25th and 24th and 25th bits. Yes, 24th and 25th bits are for resolution. 2 bits ఉన్నాయి అంటే you can put 4 values. సో 00 పెడితే ఒక రెజల్యూషన్, 01 పెడితే ఒక రెజల్యూషన్, 10 పెడితే ఒక రెజల్యూషన్, 11 పెడితే ఒక రెజల్యూషన్. సో బేసికల్లీ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, లైక్ 00కి 6 బిట్ అండ్ 01కి 8 బిట్, 10కి 10 బిట్స్ అండ్ 11కి 12 బిట్స్. ఈ మ్యాపింగ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో బిహైండ్ దిస్, లైక్ ఇంతకంటే స్మాల్గా వెళ్తే you will be missing a lot of details, like step size will be more and చాలా వాల్యూస్ని మిస్ అవుతాం, చాలా డీటెయిల్స్ మిస్ అవుతాం. సో రెజల్యూషన్ బేసికల్లీ we already see resolution is a power 20 n to a by 2 power n. a అనేది మన రేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఫైన్, లెట్స్ గో హెడ్. I hope you understand this. మనం రిజల్యూషన్ గురించి ముందే చూసుకున్నాం. స్మాలెస్ట్ చేంజ్ ఇన్ అనలాగ్ ఇన్పుట్ దట్ ఏడీసీ క్యాన్ డిటెక్ట్. ఫైన్, లెట్స్ గో హెడ్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే I have taken this picture to help you understand the resolution. సో మనం ఇక్కడ ఈ XQT అనేది ఒక వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అనుకోండి. సో నేను ఈ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ని ఇట్లా డివైడ్ చేసిన. సో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది క్యూ అని. దిస్ ఈజ్ రిజల్యూషన్. మన ఏడీసీ అనేది ఇంత చేంజ్ని డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూని మనం శాంపుల్ చేసినాం. ఇక్కడ వాల్యూని శాంపుల్ చేసినాం. రైట్. ఇక్కడ కూడా ఒక శాంపుల్ చేయాలి. అంటే దిస్ ఇస్ శాంప్లింగ్ డ్యూరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. ఓకే. సో యా సో ఇక్కడ వాల్యూని మనము చేసినాం, ఇక్కడ చేసినాం. సో దీన్ని ఇలా డివైడ్ చేసినాం, మనం మన వోల్టేజ్ వాల్యూస్ని ఇలా డివైడ్ చేసినాం బేస్డ్ ఆన్ ద బిట్స్. సో ఇంత గ్యాప్లో, ఇంత గ్యాప్ డిఫరెన్స్లో ఏదైనా ఇంకో వాల్యూ, ఒకవేళ వాల్యూ వస్తే దట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ డిటెక్టెడ్. అది ఇన్విజిబుల్ లాగా అయిపోతుంది, అంటే ఏడీసీ డిటెక్ట్ చేయలేదు. సో ఆ డీటెయిల్స్ మనం మిస్ అయిపోతాం. సో ఇట్స్ రెజల్యూషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ తీసుకున్న 4096, we already discussed this thing. సో ఏడీసీ can detect changes as small as 0.8 millivolt. ఇప్పుడు యా రిజల్యూషన్కి 2 బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 1లో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏడీసీ CR1. ఇందులో మీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ డిస్కషన్లో చూస్తాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్ అనమాట. సారీ, ఐ హ్యావ్ నేను రివర్స్ చెప్పిన. Yeah, you can set the mapping as your own wish also. So 00 is mapped to 12 bit, 01 is mapped to 10 bit, 10 is mapped to 8 bits, and 11 is mapped to 6 bits. సో మనం కోడ్లో రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఏడీసీ CR1లో 24th and 25th bit we have seen that 24th and 25th bit. సో 24th బిట్ని 0 పెట్టి 25th బిట్ని 1 పెడితే దాని అర్థం ఏంటి, that is 8-bit configuration, 8-bit resolution. So okay, fine, let's go ahead. Next, resolution set చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, resolution set చేస్తున్నాం అంటే we are telling the ADC how precisely, we are telling computer ఎంత ప్రిసైజ్గా మనము వాల్యూస్ని మెజర్ చేయాలని. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ మనము కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో బిట్స్ని సెట్ చేస్తున్నాం అంటే బేసికల్లీ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఏడీసీని సెట్ చేస్తున్నట్టే. అంటే మన ఏడీసీ పర్సనాలిటీ అనేది కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2 నుంచి వస్తుంది. ఇందులో 3 థింగ్స్ ఆర్ కీ. మనం ఆల్రెడీ ఒకటి చూసినాం, ఒకటి ఏంటి, రెజల్యూషన్ సెట్టింగ్. ఇప్పుడు సెకండ్ చూస్తే ఈఓసీ సెలెక్షన్. ఈఓసీ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్. ఎప్పుడు మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎప్పుడు అయిపోయింది అనేది. సో అది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఈ ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ బిట్ని వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఇఫ్ దాట్ బిట్, అదేంటంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్లాగ్ దట్ గోస్ హై వెన్ ఏడీసీ ఫినిషెస్ కన్వర్టింగ్. ఎప్పుడైతే ఏడీసీ కన్వర్టింగ్ మారుస్తుందో అండ్ కన్వర్టింగ్ అయిపోతుందో, మార్చడం అయిపోతుందో, అంటే అనలాగ్ నుంచి డిజిటల్కి, దెన్ ఈ ఈఓసీ వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈఓసిఎస్. ఈఓసిఎస్ అంటే EOCS అంటే end of conversion selection. Okay, this is the 10th bit. Let me just, yeah, this is EOCS, end of conversion selection. సో ఎప్పుడైతే end of conversion collection 0 ఉంటుందో, దెన్ ఎప్పుడైతే EOCS 0 అవుతుందో దెన్ ఈఓసి ఆఫ్టర్ ఫుల్ సీక్వెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక ఛానల్ 1 ఉంది, నెక్స్ట్ ఛానల్ 2 ఉంది, నెక్స్ట్ ఛానల్ 3 ఉంది, నెక్స్ట్ ఛానల్ 4 ఉంది. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను అనలాగ్ని ఫస్ట్ దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, తర్వాత దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, తర్వాత దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, ఛానల్ 3ని కన్వర్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఛానల్ 4ని కన్వర్ట్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇప్పుడు మన ఈఓసిఎస్ 0 అయితే ఏంటంటే
అసలు మొత్తం అన్ని ఛానల్స్‌లో ఉన్న అనలాగ్ సిగ్నల్స్‌ని మనం కన్వర్ట్ జేసినంక, అప్పుడు మనం ఈఓసీ బిట్‌ని 1 జేస్తాం. అంటే అప్పుడు మనం సీపీయూకి జెప్తాం. ఓకే. అనలాగ్ డిజిటల్‌గా మారింది. కన్వర్షన్ అయిపోయింది అని. ఓకే. ఒకవేళ మన ఈఓసీఎస్ బిట్ అనేది 1 అయితే, మనం ప్రతి కన్వర్షన్ లెక్క అంటే ఆఫ్టర్ ఛానల్ 1 కన్వర్షన్ అయిపోగానే ఈఓసీ బిట్ 1 చేస్తాం. ఆఫ్టర్ ఛానల్ 2 కన్వర్షన్ అయిపోయినాక ఈఓసీ బిట్ అప్డేట్ చేస్తాం. ఛానల్ 3 కన్వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈఓసీ బిట్‌ని అప్డేట్ చేస్తా ఉంటాం. సో, ఆఫ్టర్ ఈచ్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద ఈఓసీ సిగ్నల్ దెన్ దెన్ పుట్ ఈఓసీఎస్ యాస్ 1. ఫుల్ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఒకవేళ ఈఓసీని అప్డేట్ చేయాలంటే ఈఓసీఎస్ 0 పెట్టాలి. ఓకే. ఇఫ్ యూజింగ్ వన్ ఛానల్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. ఇప్పుడు ఒకటే ఛానల్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆఫ్టర్ ఫుల్ సీక్వెన్స్ తర్వాత కావాలా, ఈచ్ కన్వర్షన్ ఈఓసీని సెట్ చేయాలా అనేది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. కానీ ఇట్ మ్యాటర్స్ వెన్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఛానల్స్. ఓకే. వె ఈఓసీ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వీ షుడ్ వెయిట్ టిల్ ఆల్ ఛానల్స్ ఆర్ డన్. ఈఓసీఎస్ 1 అంటే ప్రతి ఛానల్ తర్వాత ఫ్లాగ్ పెడతాం. ఛానల్ అసలు ఏడీసీలో ఛానల్ అంటున్నా కదా! ఛానల్ అంటే ఏంటంటే ఇన్‌పుట్ పిన్. నాకు మనకి జీపీఐఓ రిజిస్టర్, మోడల్ రిజిస్టర్ చూస్తే మొత్తము 16 పిన్స్ ఉంటాయి. 16 పిన్స్ ఉంటాయి. 16 పిన్స్, 32 బిట్స్. ప్రతి పిన్‌కి 16 పిన్స్, 32 బిట్స్. ప్రతి పిన్ 4 మోడ్స్‌లో ఆపరేట్ అయితుంది. ఓకే. 4 మోడ్స్ ఎందుకు? ఎందుకంటే ప్రతి పిన్‌కి 2 బిట్స్ ఉంటుంది కదా డేటా. 2 బిట్స్ అంటే దేర్ ఆర్ 4 పాసిబిలిటీస్. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ఓకే. సో, 0, 0 అంటే ఏంటంటే ఆ పిన్ ఇన్‌పుట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ ఇన్‌పుట్. ఓకే. 0, 1 అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ అవుట్‌పుట్. సో, మనం జీపీఐఓ రిజిస్టర్‌ని చూస్తాం నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ 10 అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాస్ ఆల్టర్‌నేట్ ఫంక్షన్. సమ్ అదర్ ఆల్టర్‌నేట్ ఫంక్షన్స్‌కి 10 వాడతాం. అది ఎప్పుడు వాడతామో విల్ సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. 11 అంటే అనలాగ్ మోడ్. సో, మనము అనలాగ్ మోడ్ ఇక్కడ ఏవో ఇక్కడ మనము డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనము 11 పెట్టాలి. ఎందుకంటే వి ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్. అంటే బేసికల్లీ 11 సెట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే వి ఆర్ టెల్లింగ్ ద పిన్ దట్ యూ ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ఎ అనలాగ్ సిగ్నల్. ఓకే. సో, థాట్స్ ద థింగ్. సో, సింగిల్ ఛానల్ అంటే ఓన్లీ ఒక పిన్ రీడ్ చేయడం. మల్టిపుల్ ఛానల్స్ అంటే యూ ఆర్ రీడింగ్ మల్టిపుల్ పిన్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎట్లుంటదంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ పిన్స్ వాడినప్పుడు ఒక పిన్‌లో టెంపరేచర్ వాడతాం. ఒక పిన్‌లో సెన్సార్‌ని పెడతాం. ఇంకో పిన్‌లో పొటెన్షియోమీటర్‌ని పెడతాం. సో, అన్నిటిని మనము పొటెన్షియోమీటర్‌ని వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సారీ, పొటెన్షియోమీటర్‌లో ఉన్న వోల్టేజ్‌ని డిజిటల్‌గా వాల్యూస్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలి. వోల్టేజ్ కూడా కంటిన్యూయసే. టెంపరేచర్‌లో ఉన్న టెంపరేచర్స్‌ని డిజిటల్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో, థాట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో అట్ 10th బిట్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ దిస్. సో, 10th బిట్‌లో ఈఓసీఎస్ ఉంది కాబట్టి 10th బిట్‌లో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద 1. 1 అనే వాల్యూ పెడుతున్నాం. ఇది ఎట్లా అంటే కోడ్‌లో ఎలా రాయాలనేది ఇట్లా ఇట్లా రాయాలన్నమాట కోడ్‌లో. ఫైన్. సో, ఇది ఏడీసీ స్టేటస్ రిజిస్టర్ అన్నమాట. సో, మనం ఇంతకు ముందుకు ఈఓసీఎస్ సెలెక్ట్ చేసేది దేనికోసం అంటే ఈఓసీ బిట్ గురించి. ఆ ఈఓసీఎస్ బిట్ అనేది మన కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో ఉంటుంది. ఓకే. బట్ మన ఈఓసీ బిట్ అనేది స్టేటస్ రిజిస్టర్‌లో ఉంటుంది. మన సీపీయూ వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ స్టేటస్ రిజిస్టర్‌ని చెక్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏడీసీ? వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏడీసీ? లైక్ సీపీయూ ఈస్ లైక్ ఎ బాస్ హూ ఈస్ చెకింగ్ అపాన్ వర్కర్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అట్లా అన్నమాట. ఫైన్. ఐ హోప్ you understood this. Okay. నెక్స్ట్. సో, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన స్టేటస్ రిజిస్టర్‌లో మన ఈఓసీ బిట్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉంది.
రైట్. అంటే ఈఓసీ అనేది ఫస్ట్ బిట్ దగ్గర పొజిషన్‌లో ఉంది. సో, మనము ఏం చేస్తాం స్టేటస్ రిజిస్టర్‌లో ఈ బిట్‌ని సెట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే కన్వర్జన్ అయిపోతుందో. అంటే ఆ కన్వర్జన్ అయిపోయినాక సెట్ చేయాలంటే ఒక కన్వర్జన్ అయినాక చేయాలా? లేకపోతే అన్ని కన్వర్జన్ సీక్వెన్స్‌లో ఉన్న అన్ని కన్వర్జన్స్ అయిపోయేంత వరకు చేయాలా అనేది ఈఓసీఎస్ మీద డిపెండ్ అయితది. సో, ఈ ఈఓసీ అనేది ఇట్ ఈస్ సెట్ బై హార్డ్‌వేర్. ఇది దీన్ని హార్డ్‌వేర్ సెట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ కన్వర్జన్ అయిపోయినంక. ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్డ్ బై సాఫ్ట్‌వేర్. ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్‌వేర్ వచ్చి బిట్‌ని రీడ్ చేస్తుందో, స్టేటస్‌ని చూస్తుందో, స్టేటస్‌ని చూసిన ప్రతిసారి ఓకే. స్టేటస్ అర్థం చేసుకొని ఈ బిట్‌ని క్లియర్ చేసేస్తుంది సాఫ్ట్‌వేర్. బై రీడింగ్ ద ఏడీసీ డేటా డీఆర్ రిజిస్టర్. డీఆర్ రిజిస్టర్ అంటే డేటా రిజిస్టర్. సో, ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికొచ్చి ఈఓసీ బిట్ చెక్ చేస్తుంది. ఈఓసీ బిట్ 1 ఉందంటే ఓహో! కన్వర్జన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం డేటా రిజిస్టర్‌లోకి పోయి డేటా చూడాలి. డేటా రిజిస్టర్‌లో ఉన్న దాన్ని పోయి ఆడ డేటా చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఈఓసీలో బిట్‌ని క్లియర్ చేసేస్తుంది. 0 అన్నాడు. ఒకవేళ ఈఓసీ అనేది 0 ఉంటే కన్వర్జన్ అయిపోలే అని అర్థం. 1 ఉంటే కన్వర్జన్ అయిపోయిందని అర్థం. ఓకే. ఈఓసీ ఫ్లాగ్ అనేది ఏడీసీ స్టేటస్ రిజిస్టర్‌లో ఉంది. ఈఓసీఎస్ బిట్ అనేది ఏడీసీ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో ఉంది. ఎప్పుడు ఈఓసీని ట్రిగ్గర్ చేయాలనేది ఈ ఈఓసీఎస్ బిట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు కన్వర్జన్ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి ఈఓసీ ఫ్లాగ్‌ని వాడతాం. ఓకే. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ డేటా అలైన్‌మెంట్. సో, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ డేటా అలైన్‌మెంట్. సో, డేటా అలైన్‌మెంట్‌కొస్తే ఏంటంటే మనకి ఏడీసీ అనేది ఒక 12 బిట్ రిజల్ట్‌ని ఇస్తుంది. కానీ మన డేటా రిజిస్టర్ ఎంత సైజ్ ఉంటది? 16 బిట్స్ వైడ్ ఉంటది. సో, మనం 12 బిట్స్ డేటానే ఉంది. కానీ రిజిస్టర్ 16 బిట్ వైడ్స్. అంటే 4 ఎక్స్‌ట్రా బిట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ వి డోంట్ నీడ్. మనకు అవసరం లేని 4 ఎక్స్‌ట్రా బిట్స్ ఉన్నాయి. సో, వేర్ డు ద రియల్ బిట్స్ గో అంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ డేటానా? ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ డేటా రిజిస్టరా? సో, అప్పుడే అలైన్‌మెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుందన్నమాట. అలైన్‌మెంట్ అంటే అలైన్‌మెంట్‌లో 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి రైట్ అలైన్‌మెంట్, ఇంకొకటి లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్. రైట్ అలైన్‌మెంట్ అంటే మనము డేటా ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. యూ కెన్ సీ హియర్ ద 4 బిట్స్ ఆర్ 0. Those are the bits that we don't need. So data is placed on the LSB side, least significant bit side. So lower bits contain actual data and upper bits are 0. ఇది రైట్ అలైన్‌మెంట్. నెక్స్ట్ ఎందుకు బేసికల్లీ జనరల్‌గా అందరూ రైట్ అలైన్‌మెంట్‌నే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్‌గా ఈ వాల్యూని ఇంటిజర్ లాగా రీడ్ చేయొచ్చు. షిఫ్టింగ్ ఏం అవసరం లేదు. వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్‌లీ ఏడీసీ1 డేటా రిజిస్టర్ డైరెక్ట్ యూజ్. ఇంకొక అలైన్‌మెంట్‌కి వస్తే లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్. లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్‌లో ఏంటి అంటే డేటా ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఎంఎస్బి సైడ్. మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ ఆర్ ద యాక్చువల్ డేటా. అప్పర్ బిట్స్ కంటైన్ అవర్ డేటా. లోవర్ బిట్స్ ఆర్ 0. సో, వై వుడ్ వి యూజ్ లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్? అసలు లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే 8 బిట్ అప్లికేషన్స్‌కి గానీ, ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్‌కి గానీ వి విల్ బి యూజింగ్ లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్. నార్మల్లీ రీడింగ్ పర్పస్‌లో అయితే జనరల్‌గానైతే రైట్ అలైన్‌మెంట్‌ని మోస్ట్‌లీ యూజ్ చేస్తారు. సో, ఈ అలైన్‌మెంట్‌ని గూడా మనము సెట్ జేయాలి. అంటే డేటా లెఫ్ట్ సైడ్‌లో వెళ్ళాలా? డేటా రిజిస్టర్‌లో లెఫ్ట్ సైడ్‌లో బిట్స్ ఉండాలా? రైట్ సైడ్‌లో బిట్స్ ఉండాలా? అని గూడా మనం ముందు చెప్పాలి. ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి దానికి. నేను చెప్పినా కదా స్టార్టింగ్‌లో దిస్ ఏడీసీ ఈ చిప్ అనేది దిస్ ఈజ్ న్యూ ఎంప్లాయీ అనే ఫస్ట్ డే టాలెంటెడ్ బట్ అన్‌ఇన్‌స్ట్రక్టెడ్. మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. సో, మన కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మన కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో బిట్ 11. దిస్ ఇస్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. దిస్ ఇస్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్. కంట్రోల్ రిజిస్టర్‌లో బిట్ 11 అనేది అలైన్ అని ఉంది. సో, దీన్ని సెట్ చేస్తే వీ కెన్ టెల్ దానికి చెప్పొచ్చు ఏం చేయాలి అని. అంటే లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్ వాడాలా? రైట్ అలైన్‌మెంట్ వాడాలా అని. ఒకవేళ అలైన్ అనే బిట్‌ని ఇఫ్ యూ సెట్ ఇఫ్ 0 పెడితే దట్ మీన్స్ రైట్ అలైన్‌మెంట్. 1 పెడితే లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్. ఈ బిట్‌ని సెట్ చేసేది, క్లియర్ చేసేది 2 సాఫ్ట్‌వేరే. ఇంతకుముందుకు మన ఈఓసీ బిట్‌ని చూసినప్పుడు ఈఓసీ బిట్‌ని హార్డ్‌వేర్ సెట్ చేస్తే సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది ఈఓసీ బిట్‌ని క్లియర్ చేస్తది. కానీ ఇక్కడ అలైన్ బిట్‌ని సాఫ్ట్‌వేరే
సెట్ చేస్తది. సాఫ్ట్‌వేరే క్లియర్ కూడా చేసేస్తది. ఓకే. రైట్ అలైన్డ్ అంటే మనం 0 పెట్టాలి. అందుకే నాట్ 1. లెఫ్ట్ అలైన్డ్ అయితే 1 పెట్టాలి. బట్ బిట్ సెట్ చేయాలి. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్వర్జన్ మోడ్. కన్వర్జన్ మోడ్ ఎందుకు చేస్తామంటే దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. సింగిల్ కన్వర్జనా, కంటిన్యూయస్ కన్వర్జనా. సింగిల్ కన్వర్జన్ ఎప్పుడు వాడాలంటే ఓన్లీ 1 కన్వర్జన్ అంటే ఒకటే పిన్ దగ్గర మనం రీడ్ చేస్తున్నాం. ఒకటే ఛానెల్ ఉంది. సో, జస్ట్ దాన్ని మాత్రమే చదవాలి. దాన్ని మాత్రమే రీడ్ చేయాలి. దాన్ని మాత్రమే కన్వర్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ కన్వర్జన్ వాడతాం. సింగిల్ కన్వర్జన్‌లో ఏందంటే ఆహ్, సో, దీన్ని సింగిల్ కన్వర్జన్, కంటిన్యూయస్ కన్వర్జన్ అని చెప్పడానికి CONT బిట్. కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లోనే బిట్ 1 చూస్తే థట్ ఈస్ CONT బిట్. యాహ్! దిస్ బిట్ ఇక్కడ ఉంది కదా! థట్ ఈస్ కంటిన్యూయస్ బిట్. అంటే కంటిన్యూయస్ కన్వర్జన్ లేకపోతే సింగిల్ కన్వర్జన్ అని చెప్పడానికి. ఒకవేళ ఆ బిట్ 0 ఉంటే థట్ ఈస్ సింగిల్ కన్వర్జన్. ఆ బిట్ 1 ఉంటే థట్ ఈస్ కంటిన్యూయస్ కన్వర్జన్. సీ హియర్. సో, సింగిల్ కన్వర్జన్ చూస్తే దిస్ మోడ్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఐదర్ బై సెట్టింగ్ ద add-on bit in the control register for regular channel only or by an external trigger for a regular and injected channel while the CONT bit is 0. Once the conversion of the selected channel is completed, if regular channel convert అయితే ఏంది అదే. సో, ముందు మనము రెగ్యులర్ ఛానల్ అంటే ఏంటి, కన్వర్టెడ్ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో, రెగ్యులర్ ఛానల్ కన్వర్ట్ అయింది అంటే ఏంటంటే సో, బేసికల్లీ ఇక్కడ మనకి సో, రెగ్యులర్ ఛానల్ అండ్ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ అని 2 ఉన్నాయి కదా! రెగ్యులర్ ఛానల్ అంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ రొటీన్ కన్వర్జన్స్. ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ అంటే ఏంటంటే హై ప్రయారిటీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటరప్ట్స్ లాంటి కన్వర్జన్స్‌కి మనం ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్స్‌ని వాడతాం. దే ఆర్ ఇంజెక్టెడ్. నేమ్ సజెస్ట్ థాట్. సో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే ఇన్ సింగిల్ కన్వర్జన్ మోడ్ ద ADC డస్ 1 కన్వర్జన్. దిస్ మోడ్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఐదర్ బై సెట్టింగ్ ద యాడ్-ఆన్ బిట్ అండ్ ADC CR2. మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు ADC కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో యాడ్-ఆన్ బిట్. సారీ దిస్ బిట్ కాదు. మనం చూసింది ఏందంటే కాంట్ బిట్. CONT బిట్ అది 0 అయితే సింగిల్ కన్వర్జన్ మోడ్. అలా కాకుండా ఇట్ క్యాన్ ఆల్సో బి స్టార్టెడ్ బై సెట్టింగ్ ద యాడ్-ఆన్ బిట్ ఇన్ ద ADC CR2 రిజిస్టర్. ADC CR2 రిజిస్టర్‌లో బిట్ 0 చూస్తే దిస్ ఈజ్ యాడ్-ఆన్. సో, బేసికల్లీ ఇది ఎందుకంటే ADCని ఎనేబుల్ చేయడానికి. సో, ADC ఎనేబుల్ చేసినా గానీ జస్ట్ ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ సింగిల్ కన్వర్జన్ అయిపోతుందనమాట. రైట్? సో, ఫర్ ఈ యాడ్-ఆన్ బిట్ ఓన్లీ రెగ్యులర్ ఛానల్స్‌కి మాత్రమే. ఆర్ బై అన్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగ్గర్ ఫర్ ఎ రెగ్యులర్ ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ వైల్ ద 0. మన కాంట్ బిట్ 0 ఉండాలి అండ్ యాడ్-ఆన్ బిట్ కూడా సెట్ అయి ఉండాలి. సెట్ చేసి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వన్స్ ద కన్వర్జన్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ ఛానల్ ఇస్ కంప్లీట్. ఒకవేళ రెగ్యులర్ ఛానల్ అనేది కన్వర్టెడ్ అయిపోతే ఈ కన్వర్టెడ్ డేటా అనేది 16 బిట్ ADC డేటా రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. మన EOC ఫ్లాగ్ అనేది సెట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంటరప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇఫ్ ద EOCIE ఈస్ సెట్ అంట. EOCIE అంటే ఏంటి? ఇంతమందికి చూసినాం. సారీ EOCIE ఇంకా చూడలేదు. ఒక నిమిషం. EOCIE అంటే ఏంటి? ఓకే. EOCIE అంటే ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్. వెన్ డు వి యూజ్ దిస్? సో, EOCIE 0 ఉంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఇంటరప్ట్. EOCIE 1 ఉంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్డ్. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? రెగ్యులర్ ఛానల్ కన్వర్ట్ అయితే డేటా రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాం. EOC ఫ్లాగ్ని సెట్ చేస్తాం. ఇంటరప్ట్ని జనరేట్ చేస్తాం. ఇంటరప్ట్ని ఎప్పుడు జనరేట్ చేస్తాం? EOCIE ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ ఫ్లాగ్ ఒకవేళ సెట్ అయి ఉంటే, ఎనేబుల్డ్ అయి ఉంటే ఇది EOCIE అనేది ఫిఫ్త్ బిట్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ బిట్ ఇన్ ద ADC CR1 రిజిస్టర్. ఓకే, దిస్ బిట్. ఓకే, అదనమాట. సో ఇట్స్ బేసికలీ ఎలా అంటే ఒక థింక్ ఆఫ్ ఎ డెలివరీ గాయ్.
ఒక ఈఓసి అంటే ప్యాకేజ్ డెలివర్డ్, ఈఓసిఐ అంటే కాల్ మీ వెన్ డెలివర్డ్. సో మనం if it's thing like this, like CPU needs to know when the delivery has finished, interrupt వెళ్ళాలి CPUకి, CPU has to stop its normal execution and it has to give attention to this end of conversion. then then we have to set this EOCI bit. ఒకవేళ సెట్ ఉంటే you get a call automatically. If it is zero, then you have to keep checking manually. CPU has to come to check this bit. Okay, that's the thing అనమాట. సో సో ఇది రెగ్యులర్ ఛానల్ కన్వర్ట్ అయితే. ఇప్పుడు యా కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 1లో ఫిఫ్త్ బిట్ మన ఈఓసిఐ సెట్ చేయడానికి ఇది కోడ్. దిస్ ఈస్ ద కోడ్ టు ఎనాబుల్ ఈఓసి ఇంటరప్ట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్, ఇఫ్ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ కన్వర్ట్ అయితే ఆ ఇంజెక్టెడ్ ఛానల్ కన్వర్ట్ అయిన డేటాని 16 బిట్ ఏడీసీ డిఆర్ J1 రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా. అండ్ దానికి మనం ఇక్కడ ఈఓసిఐ బిట్ వాడినట్టు ఇక్కడ మనం జేఈఓసి ఎండ్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఇంజెక్టెడ్ బిట్ని వాడతాం. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో 0 పెడుతున్నాం మనం. కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో ఏడ్ ఆన్ బిట్ అండ్ కాంట్ బిట్. సో కాంట్ బిట్ 0 పెడితే సింగిల్ కన్వర్షన్. సో సింగిల్ కన్వర్షన్కి కోడ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ కోడ్ ఫర్ సింగిల్ కన్వర్షన్. కన్వర్ట్ ఓన్లీ వన్స్. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ కన్వర్జన్ అంటే కన్వర్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటిల్ ద సీక్వెన్స్ మొత్తం అయిపోయేంత వరకు కన్వర్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి. అది ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు పుట్ కాంట్ బిట్ అని పెట్టాలి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అసలు ఎప్పుడు సింగిల్ కన్వర్జన్ అవసరం ఉంటుంది, ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ కన్వర్జన్ అవసరం ఉంటుంది. అంటే సింగిల్ కన్వర్జన్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం వన్ టైం మెజర్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం సింగిల్ కన్వర్జన్ని వాడతాం. రియల్ టైమ్ సిగ్నల్స్కి, సెన్సర్ మానిటరింగ్స్కి, ఇక్కడ ఇట్లాంటి వాటికి, టెంపరేచర్ వాటికి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కంటిన్యూస్ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు కంటిన్యూస్ మోడ్లో పెడతాం. మాన్యువల్ ట్రిగర్ సిస్టమ్కి కూడా సింగిల్ మోడ్లో పెడతాం. నెక్స్ట్, సెట్ ఛానల్ సీక్వెన్స్ లెంత్ యూజింగ్ ADC SQR1 రిజిస్టర్. SQR1 అంటే సీక్వెన్స్ రిజిస్టర్. ఇంట్లో ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందుకు సీక్వెన్స్ అన్నాం కదా, అంటే సీక్వెన్స్లో మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ మోడ్ పెట్టాలి సీక్వెన్స్లో ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్లో ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయని ఎట్లా చెప్తామంటే బై సెట్టింగ్ ద బిట్స్ ఇన్ ద ADC SQR1. ఫైన్. ఈ బిట్స్ ఏంటంటే 20 to 23. This bits will tell us the length of the sequence. Okay, if ఒకటే ఛానల్ ఉందంటే L వాల్యూ 0 పెడతాం, 2 ఛానల్స్ ఉన్నాయంటే L వాల్యూ 1 పెడతాం, 3 ఛానల్స్ ఉన్నాయంటే L వాల్యూ 2 పెడతాం, 4 ఛానల్స్ ఉన్నాయంటే L వాల్యూ 3 పెడతాం. ఓకే, సో L వాల్యూ ఏంటి, బేసికల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ -1 ఆర్ వీ కెన్ సే నెంబర్ ఆఫ్ కన్వర్జన్స్ -1. సో దీన్ని కోడ్ ఎలా చేస్తాం, SQR1లో at 20 లొకేషన్, సో 20th లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీ నీడ్ టు క్లియర్ L బిట్స్ సో దట్ వీ కెన్ సెట్ టు 0. L వాల్యూ 0 సెట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒకటే ఛానల్ సింగిల్ కన్వర్జన్ మోడ్కి అయితే దిస్ ఈస్ ద కోడ్. నెక్స్ట్, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ 1 కన్వర్జన్ ఇన్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్, సెట్ రిస్పెక్ట్ టు GPIO పిన్స్ ఇన్ అనలాగ్ మోడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏ పిన్స్ దగ్గర మనము డేటాని రీడ్ చేస్తున్నామో చెప్పడానికి దిస్ ఈజ్ GPIO మోడార్ రిజిస్టర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. GPIO పోర్ట్ మోడ్ రిజిస్టర్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇక్కడ 32 బిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 16 పిన్స్. యూ కెన్ సీ మోడార్ 0 to మోడార్ 15, దట్ ఆర్ 16 పిన్స్. సో బేసికల్లీ 16 పిన్స్కి 32 బిట్స్ అంటే ఒక పిన్కి 2 బిట్స్, రైట్? సో ఈ బిట్స్లో ఈ పిన్స్లో మనం స్టోర్ చేసే వాల్యూని బట్టి దాని మోడ్ డిసైడ్ చేస్తాం. వాల్యూ 00 ఉంటే దాట్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ మోడ్, దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ పిన్.
GPIO అక్కడున్న GPIO పిన్. If it is 0 1, then it acts as output pin. If it is 1 0, then it acts as అంటే సేమ్ పిన్స్ తోని మనం we are using it for multi functional. అండ్ ఏ ఫంక్షన్‌లో ఇప్పుడు కరెంట్‌లీ పిన్ ఆపరేట్ అయితుందనేది ఈ జీపీయూ మోడ్ రిజిస్టర్‌లో మనం సెట్ చేసే వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయితది. ఓకే. తర్వాత మనం ఏడీసీని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఏడీసీని ఎందుకు ఎనేబుల్ చేస్తామంటే, ఈ ఏడీసీ మొత్తం స్టార్ట్ అయ్యి ఇదంతా వర్కింగ్ అవ్వాలంటే వి నీడ్ టు ఫస్ట్ ఎనేబుల్ ద ఏడీసీ రైట్? కన్వర్జన్ స్టార్ట్ అయ్యి కన్వర్జన్ అవ్వాలి అంటే. సో, దాని కోసం మనం ఏడీసీలో ద 0th బిట్ మొత్తం ఏడీసీని టర్న్ ఆన్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు సెట్ ద బిట్ సింప్లీ బిట్ 0 సెట్ చేయాలి. దానికి సో, ఆ 0, 1 ఆ బిట్ ఎడ్ ఆన్ బిట్ అనేది 0 ఉంటే ఇట్ డిజేబుల్స్ ద ఏడీ కన్వర్జన్ అండ్ గో టు పవర్ డౌన్ మోడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద ఏడీసీ. నెక్స్ట్ తర్వాత సో, ఏడీసీ బిట్‌ని ఎనేబుల్ చేసినాం. తర్వాత ఏం చేయాలంటే సెట్ ద ఛానల్ సీక్వెన్స్ యూజింగ్ ఏడీసీ ఎస్క్యూఆర్ఎక్స్ రిజిస్టర్స్. ఇంతకుముందుకే చూసినాం. ఏడీసీ సీక్వెన్స్ రిజిస్టర్‌లో మనం లెంత్ పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఛానల్ సీక్వెన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏ ఛానల్ రావాలి, సెకండ్ ఏ ఛానల్ రావాలి, అసలు కన్వర్జన్ ఎలా చేయాలి అనేది. సో, బేసికల్లీ ఏడీసీ ఎస్క్యూఆర్ రిజిస్టర్స్ డిఫైన్ ద ఆర్డర్, ఏ ఆర్డర్‌లో అవ్వాలి అండ్ ద సెలక్షన్ ఆఫ్ ఛానల్స్ టు బి కన్వర్టెడ్ డ్యూరింగ్ అన్ ఏడీసీ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ మొత్తం దెర్ ఆర్ 16 మల్టీప్లెక్స్డ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 3 రిజిస్టర్స్. ఓకే. ఓకే. సో, 3 రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి SQR1, SQR2, SQR3. SQR1 అనేది 1లో మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టు సీక్వెన్స్ లెంత్‌ని పెట్టినాం. తర్వాత లాస్ట్ ఛానల్స్. దిస్ ఈస్ SQR1 రైట్? సో, you can see here SQ13, 14, 15, 16. These are for last channels and మళ్ళీ for every channel will be having a 5 bits. ఇక్కడ చూస్తే 5 bits. నేను చెప్పిన కదా మొత్తం 16 ఛానల్స్ ఉంటాయి. 16 పిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 16 ఛానల్స్ ఉంటాయి. సో, మన SQR1 అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్న SQR1 రిజిస్టర్ అనేది లెంత్ కోసం అండ్ లెంత్ కోసం అండ్ లాస్ట్ ఛానల్స్ కోసం 13, 14, 15, 16 లాస్ట్ ఛానల్స్ కోసం. అండ్ SQR2 వచ్చేసి మిడిల్ ఛానల్ కోసం, మిడిల్ ఛానల్స్. అండ్ SQR3 వచ్చేసి ఇనీషియల్ ఛానల్స్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చే ఛానల్స్ అనమాట. ఓకే. First channels are most important and they are set by SQR3 registers, middle channels ki SQR2 register. So, sequence is stored like this. SQR3లో conversions 1 to 6 స్టోర్ అవుతాయి. ఒక నిమిషం, సారీ. SQR3లో యాక్చువల్లీ కన్వర్జన్స్ 13 to 16 స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ రివర్స్డ్ యాక్చువల్లీ. 13 to 16 స్టోర్ అవుతాయి. I'm sorry for this. I'll definitely be changing this. I don't know. Okay, let's change this. No, కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. SQR3లో మనం 1 to 6, SQR2లో మిడిల్ ఛానల్ 7 to 12, SQR1లో మనం చూసినట్టు 13 to 16. సో, ప్రతి SQRX అనేది 32 బిట్స్ ఉంటాయి. బట్ అన్ని బిట్స్ యూజ్ చేయం. ఈచ్ ఛానల్ యూజెస్ 5 బిట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైన్. 1 to 6 అంటే 6 ఛానల్స్, 6 into 5 30 బిట్స్. ఇక్కడ 7 to 12 అంటే 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 ఛానల్స్, 6 into 5 30 బిట్స్. 13 to 16, 13, 14, 15, 16 4 ఛానల్స్, 4 into 5 20 బిట్స్. 20 బిట్స్ మాత్రమే వాడతాం SQR3లో, సారీ SQR1లో. అందులో ఇంకా లెంత్ కోసం కూడా కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ కేస్ 1, ఒకటే ఛానల్ ఉన్నప్పుడు యూ ఓన్లీ నీడ్ SQR3. వి జస్ట్ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఛానల్ 5. అంటే ఇప్పుడు ఛానల్ 5 సెలెక్ట్ చేయాలనుకో, విల్ జస్ట్ పుట్
We'll just shift 0 to 5. Sorry, we'll just shift 5 to 0. అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే మనము సీక్వెన్స్ సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనం ఫస్ట్ ఛానల్ 5 సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం 5ని సెట్ చేస్తాం ఫస్ట్ పొజిషన్లో. మల్టిపుల్ ఛానల్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకు ఛానల్ 5 రావాలి, సెకండ్ ఛానల్ 2 రావాలి, తర్వాత ఛానల్ 8 రావాలంటే ఫస్ట్ SQR3లో విల్ పుష్ 0 టు ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ని పుష్ చేస్తాం 0 పొజిషన్కి. తర్వాత ఆఫ్టర్ 5 బిట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సెకండ్ ఛానల్, రైట్? సో అక్కడ 2 పుష్ చేస్తాం, తర్వాత 8 పుష్ చేస్తాం 10th పొజిషన్కి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి సెట్ ద ఆర్డర్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఛానల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ ద కాన్ఫిగరింగ్ ద ఏడీసీ వచ్చేసి క్లియర్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ అండ్ స్టార్ట్ కన్వర్జన్ యూజింగ్ SW స్టార్ట్ ఇన్ CR2. సో స్టేటస్ రిజిస్టర్ని క్లియర్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? ఎందుకు చేయాలంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఏవైనా ఓల్డ్ ఫ్లాగ్స్ ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయి ఉంటే వాటిని ఫస్ట్ మనం క్లియర్ చేయాలి. సో దట్ it won't disturb the current execution. You don't want stale data confusing you, right? సో అన్ని క్లియర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంది క్లియర్ ఆల్ ఫ్లాగ్స్, దిస్ ఇస్ కోడ్ ఫర్ క్లియరింగ్ ఆల్ ద ఫ్లాగ్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్ట్ కన్వర్జన్ యూజింగ్ SW స్టార్ట్ ఇన్ CR2. సో మనం మళ్ళీ మన కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2 దగ్గరికి వెళ్దాం. సో కంట్రోల్ రిజిస్టర్ 2లో యూ క్యాన్ సీ 30th బిట్ యాజ్ SW స్టార్ట్. SW స్టార్ట్ అంటే ఏంటి? గెస్ చేయండి SW అనే పదాన్ని. సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్, I guess. So yeah, software start conversion means start conversion of regular channels. ఈ బిట్ 0 ఉంటే రీసెట్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఈ బిట్ 1 అంటే కన్వర్జన్ కన్వర్జన్ ఏడీసీ కన్వర్జన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ బిట్ని సాఫ్ట్వేర్ సెట్ చేస్తుంది టు స్టార్ట్ కన్వర్జన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్డ్ బై హార్డ్వేర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద కన్వర్జన్ స్టార్ట్స్. ఫైన్. సో దిస్ బిట్ క్యాన్ బీ సెట్ ఓన్లీ వెన్ యాడ్ ఆన్ ఈజ్ 1. మనం యాడ్ ఆన్ బిట్ చూసినాం కదా, ఆ బిట్ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ బిట్ సెట్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే సెట్ చేయలేము. ఎందుకంటే వెన్ యూ డోంట్ టర్న్ ఆన్ ఏడీసీ, హౌ ఏడీసీ కెన్ కన్వర్ట్ అన్ అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇంటూ డిజిటల్ సిగ్నల్, రైట్? మనం పవర్ ఆన్ చేయకుండా మిషన్ వర్క్ చేయాలంటే ఎట్లా? దాట్స్ ద థింగ్. పవర్ ఆన్ చేయకుండా మిషన్లో ఉన్న బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగదు. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ బిట్ సెట్ చేయాలంటే జస్ట్ విల్ పుట్ 0 ఆర్ 1. సో ఇక్కడ 1 పెడుతున్నాం టు సెట్ ద బిట్. దట్స్ ఇట్. అలా కోడ్లో ఇలా రాస్తాం. యాక్చువల్లీ కోడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, రియల్లీ సింపుల్. యూ డోంట్ నీడ్ హ్యూజ్ లాజిక్ అవసరం లేదు. నువ్వు జస్ట్ థింక్ చేయాలి ఏమేమి వాడాలి, ఏడీసీ ఎలా వాడాలి, అది ఎట్లా వాడాలి అని జస్ట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా పెద్ద లాజిక్ పెద్ద అదేం లేదు. నెక్స్ట్ ఓకే, నేను రెగ్యులర్ అండ్ ఇంజెక్టెడ్ గురించి ఇక్కడ చెప్పిన అనమాట. సో బేసికల్లీ మనకి 16 మల్టీప్లెక్స్డ్ ఛానల్స్ అన్నాం. మల్టీప్లెక్స్డ్ అంటే ఏంటి అంటే మెనీ ఇన్పుట్స్ షేరింగ్ 1 ఏడీసీ. ఒకటి ఏడీసీలో మల్టిపుల్ ఛానల్స్ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకో, దాన్ని మల్టీప్లెక్స్డ్ అంటాం. మొత్తం 16 మల్టీప్లెక్స్డ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఆర్గనైజ్ ది కన్వర్జన్ ఇన్ 2 గ్రూప్స్. ఒకటి రెగ్యులర్, ఇంకోటి ఇంజెక్టెడ్. బికాజ్ మైక్రో కంట్రోలర్లో ఒకటే ఏడీసీ ఉంది కాబట్టి మైక్రో కంట్రోలర్లో ఒకటే ఏడీసీ ఉంది కాబట్టి బట్ మెనీ ఇన్పుట్ పిన్స్ ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ పిన్స్ని ఎలా సెట్ చేస్తాం? మల్టీప్లెక్సర్ని వాడి చేస్తాం. ఐ వాంట్ టు షో యూ that thing so badly. I don't know, I feel like I have taken a picture, but let's see. So this is a multiplexer. So multiplexer lo you will be having multiple pins entering and only ఒకటే అవుట్పుట్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ పిన్స్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ సెలెక్టర్ లైన్స్, ఇలా సెలెక్టర్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సెలెక్టర్ లైన్స్లో నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూని బట్టి
ఇందులో ఏదో ఒక లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఏ టాగిల్ ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది అనుకోండి. క్లాక్‌లో ఉండే దానిలాగా కనెక్షన్. ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ కనెక్షన్. సో, ఈ బిట్ వాల్యూస్ బట్టి ఈ యారో ఉందా? ఈ యారో మారుతా ఉంటుంది. ఈ యారో పొజిషన్ అనేది మారుతా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఒక వాల్యూకి ఇక్కడ ఉందంటే, నెక్స్ట్ వాల్యూకి ఇక్కడ ఉంటది. నెక్స్ట్ వాల్యూకి ఇక్కడ ఉంటది. అంటే సో, బేసికల్లీ దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్. లైక్ మనకి ఏ ఛానెల్ అవసరం ఉంటే ఆ ఛానెల్‌ని కనెక్ట్ జేసుకోవచ్చు. మల్టీప్లెక్సర్‌ని వాడుకొని. ఓకే. సో, మల్టిపుల్ పిన్స్ మల్టీప్లెక్సర్‌కి యాడ్ అయితే ఏడీసీ ఉంది. ఒకటే ఏడీసీ ఉంది. మల్టిపుల్ పిన్స్ ఉన్నాయి. సో, వి ఆర్ మల్టీప్లెక్సింగ్ దెమ్ యూజింగ్ ఎ మల్టీప్లెక్సర్. ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. టీవీలో చాలా ఛానెల్స్ ఉన్నాయి. నీకు రిమోట్ ఇక్కడ ఇది టీవీ అనుకోండి. ఇది టీవీ అనుకోండి. ఇది మన అవుట్‌పుట్‌లో టీవీ ఉంది. నీకు టీవీలో చాలా ఛానెల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రిమోట్ ఇది. దిస్ ఈజ్ రిమోట్ కలర్ మారుద్దాం. వై నాట్? రైట్. సో, దిస్ ఈజ్ రిమోట్. దిస్ ఈజ్ టీవీ. ఇవన్నీ ఛానెల్స్. సో, నేను ఛానెల్ మారుస్తున్నప్పుడు ఏమైతుంది? ఫస్ట్ ఈ ఛానెల్ వస్తుంది. ఈ ఛానెల్ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ నువ్వు రిమోట్‌లో ఏ బటన్ ప్రెస్ చేస్తావో, దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఛానెల్ వస్తుంది గదా! సో, థట్ ఈస్ హౌ ఎ మల్టీప్లెక్సర్ వర్క్స్. ఫైన్. మెనీ ఛానెల్ ఎగ్జిస్ట్. కానీ ఒకటి ఓన్లీ వన్ అట్ ఎ టైమ్. సో, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను రెగ్యులర్ ఛానెల్స్ అంటే నార్మల్ ఛానెల్స్ ఇందులో అప్ టు 16 కన్వర్జన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఒక సీక్వెన్స్‌ని ఫాలో చేస్తాయి. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే SQR రిజిస్టర్‌లో ఉండే డేటా మనం సెట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఆ సీక్వెన్స్‌ని ఫాలో చేస్తాయి. యూజ్డ్ ఫర్ నార్మల్ ఆపరేషన్స్‌కి. ఏడీసీ అనేది ఇందులో ఒక ఆర్డర్‌లో రీడ్ చేస్తుంది. ఇంజెక్టెడ్ ఛానెల్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ స్పెషల్ హై ప్రయారిటీ ఛానెల్స్. ఇందులో ఓన్లీ అప్ టు 4 కన్వర్జన్స్ మాత్రమే అవుతాయి. ఈ రెగ్యులర్ సీక్వెన్స్‌ని ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది. దీనికి సెపరేట్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. దీని ఆఫ్‌సెట్ అనేది ఏడీసీ JOFRX రిజిస్టర్‌లో స్టోర్ అయితది. సో, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ రైట్ అలైన్‌మెంట్ ఆఫ్ డేటా చూస్తే యూ కెన్ సీ D11 టు D0. These bits are our actual data bits. Sorry, let me just I have included these also. Like D11 to sorry. I should start from here, I guess. Yeah. D0 నుంచి D11 వరకు మన డేటా. సో, లెఫ్ట్ అలైన్‌మెంట్‌లో ఏముంది? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ అలైన్‌మెంట్‌లో ఏముంది? D0 టు D11 రైట్ సైడ్‌లో ఉంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇంజెక్టెడ్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇంజెక్టెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ రెగ్యులర్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ఫర్ రెగ్యులర్ గ్రూప్. సో, మీరేం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు డిఫరెన్స్? ఇంజెక్టెడ్ గ్రూప్స్‌కి దేర్ ఈస్ ఎ సైన్ ఎక్స్టెన్షన్ బిట్. సైన్ ఎక్స్టెన్షన్ బిట్ ఓన్లీ ఇంజెక్టెడ్‌కి ఉంది. రెగ్యులర్‌కి లేదు. ఎందుకని లేదు అంటే ఇంజెక్టెడ్ గ్రూప్‌లో ఆఫ్‌సెట్ ఉంది. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఆఫ్‌సెట్‌ని ఆఫ్‌సెట్ అంటే ఏంటంటే మన రిజల్ట్ అనేది మనం వచ్చే ఏడీసీ వాల్యూ నుంచి ఆఫ్‌సెట్‌ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏడీసీ వాల్యూ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేది మన రిజల్ట్. సో, కొన్ని సార్లు ఎట్లుంటుందంటే ఏడీసీ వాల్యూ మన ఆఫ్‌సెట్ కంటే తగ్గుంటది. సో, అప్పుడు నెగెటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. నెగెటివ్ రిజల్ట్‌ని మనం ఇట్లా రిజిస్టర్‌లో డైరెక్ట్ స్టోర్ చేయకూడదు. సో, అలా చేయకూడదు కాబట్టి సైన్ ఎక్స్టెన్స్ బిట్ వాడతాం. అంటే మనం ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం నెగెటివ్‌ని? మైనస్ సింబల్ పెట్టలేము. అక్కడ ఓన్లీ జీరోస్ ఆర్ వన్స్. కంప్యూటర్‌కి నువ్వు మైనస్ పెడితే దానికి అసలు అర్థమే కాదు. రైట్. అర్థం కానికి. అంటే చెవిటోడి ముందు శంఖ ఊదినట్టు అయితది. అంటే మైనస్ పెడితే దానికి తెలవది అసలు. అది రికగ్నైజ్ ఎట్లా చేస్తది? 0 ఆర్ 1 కదా! సో, 1 పెడితే నెగెటివ్, 0 పెడితే పాజిటివ్. దెర్ ఈస్ ఎ సైన్ ఎక్స్టెన్షన్ బిట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంజెక్టెడ్ గ్రూప్స్. ఎందుకంటే ఆఫ్‌సెట్ ఓన్లీ ఇంజెక్టెడ్ గ్రూప్స్‌కి మాత్రమే ఉంది. రెగ్యులర్ గ్రూప్స్‌కి ఏం ఆఫ్‌సెట్ లేదు. ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ అంతే. ఫైన్. సో, ఇఫ్ పాజిటివ్ సైన్ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ 0, regular channels are always positive. అందుకనే we don't need sign extension bits for them. Okay, this is the end of this lecture and I hope you understood this. ఏదైనా అర్థం కాలేదు, ఏదైనా క్లారిటీ లేదు అనిపిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్ డౌన్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ మోర్ ఇన్ఫో ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ మీ ప్లీజ్ కమెంట్ డౌన్. And I'm also sharing notes on my description. Please check it out. And thank you for watching. Bye bye.